because it's time. Welcome. Okay. Welcome and thank you for being here. Olá, pessoal. Obrigada por estarem aqui. I'm Lisa Allred, and I'm really excited to teach you both fast and slow basket dialect today. A Lisa está dizendo que ela é a Lisa e ela está muito feliz e animada por ensinar a gente o dialeto de sexto para lentos e rápidos. So this basket dialect was created by myself and Dawn Rucker, who were the directors of Dainishma. Então, ela está dizendo que esse dialeto foi criado por ela e pela Dawn, que eram as diretoras do Dayanismo. Dawn has retired from dancing, at least for now, and so I am carrying on, continuing to teach this to people all over the world. A Dawn, ela está aposentada de dançar, pelo menos momentaneamente, então a Lisa está encarregada de continuar ensinando esse dialeto pelo mundo. Thank you so much for joining this workshop and donating to the charity and helping us raise money. A Lisa está agradecendo por todos vocês participarem desse workshop e por nos ajudarem a conseguir dinheiro para a caridade. I want to tell you what we're going to be doing today. First, I'm going to show you the way to hold the basket and the way to move the basket around. Então, a Lisa agora está falando que ela vai dizer para a gente o que a gente vai fazer nesse workshop hoje. Primeiro, ela vai falar sobre o cesto e vai mostrar para a gente como segurar o cesto e como dançar com ele. Then I'll teach you fast basket dialect moves. Depois ela vai ensinar a parte rápida do dialeto. And then I'll teach you slow basket dialect moves that you actually cannot learn anywhere else. We have a fast basket class online, but we don't yet have a slow basket class online. E aí, na última parte da aula, ela vai ensinar a parte lenta do dialeto, que a gente não vai conseguir aprender em nenhum outro lugar, porque a parte rápida está disponível online, porém o lento não. So don't worry if I teach a move that you don't know. Just watch it and pay attention to how the basket moves around, and don't even worry about the feet. Just follow the basket, and then when you learn the move, you'll know how to dance with it with a basket. Então, não se preocupem se vocês não conhecerem os movimentos, só prestem atenção no cesto, como se dança com o cesto, e sem se preocupar sem se preocupar se vocês já conhecem o movimento em si, a gente vai aprender eles na aula. So I have a fisheye lens on my computer so that it's easier to see my entire body. Go ahead. No, you can keep going. So when the basket is horizontal to the floor, know that it is flat level. Então, a Lisa tem um programa no computador dela que ela consegue mostrar o corpo dela inteiro, né? A gente consegue ver ela da cabeça aos pés. Então, é para a gente prestar atenção que quando o cesto estiver horizontal, ele vai estar na mesma direção que o chão, tá? Yeah, the lens distorts it a bit, so I just want to make sure that everybody knows that, like, when it's in front of me, it's completely flat. Sim, ela está mostrando, por exemplo, agora como ela está segurando o cesto, ele está completamente na direção, né? Ele está rente ao chão, isso significa que o cesto está na horizontal, tá? So I'm going to start by telling you a little bit about the basket that I like to use. It's 16 inches across. E agora ela vai falar sobre o cesto que ela gosta de usar. O cesto que ela gosta de usar, o tamanho dele. Natália, você pode me ajudar nessa parte? I use this size because it creates a nice angle on the arm that allows us still to keep the fat chance posture with the strong arms. Just one second, Lisa, because I'm gonna ask my friend who is a translator
what's the size of the basket in Brazil, because I don't know this, because it changes here in Brazil. Natália, você sabe qual é a medida do cesto aqui no Brasil, na conversão? São 16 polegadas, é por volta de 40 centímetros. Né? E ela falou que isso faz com que essa postura do fat change fique mais adequada. 40 centímetros de diâmetro. Okay, so that's it, because here it's 40 centimeters, 16. Yeah, that was what I was asking. Então é isso aí, gente, 40 centímetros de diâmetro para fazer com que a postura fique adequada. You can keep on, Liz, I'm sorry. Yeah, so this is our left shoulder hold, and it actually our left arm hold. Let's see, I think there is noise, guys. Natalia, I'm gonna mute you. Yeah, that helps. So we call this our left arm hold. So the basket is actually on my arm, not up on my shoulder. Ok. Então, gente, essa postura que a Lisa está mostrando se chama segurar pelo braço, arm hold, que na verdade a gente não está segurando ela não está segurando pelo ombro. Preste atenção que o cesto não está apoiado no ombro dela, mas sim no braço. It's also horizontal to the floor. Tá na horizontal, né, rente ao chão. Yeah. This is our two hand hold. Isso é o que eles chamam de segurar pelas duas mãos. Também, also horizontal, right? Yeah. Também our elbows are strong to the side, and I'm grasping the basket with my thumb on top and my fingers on the bottom. Ok. O cesto, ela tá mostrando que ela tá segurando o cesto pela parte de dentro com o dedão e os outros 4 dedos estão na parte de fora do cesto. E o cotovelo forte, tá, galera? I hold the basket right under my boobs where the coin bra would be. So you don't cover the coin bra. Okay, don't we use the coin bra? No. Well, no, you don't want to cover up the coin bra, so you hold the basket underneath. Então, a gente quer mostrar o nosso sutiã de moeda, né? Então, a gente segura o cesto abaixo da linha do tórax, tá? Para o sutiã aparecer. So, as we're moving the basket overhead in the two-hand hold, I have to take my hand and rotate it so it sits right on this fold between my fingers and palm. So... Então, se a gente está segurando o cesto naquela postura que ela mostrou, abaixo da linha do tórax, e a gente quer subir ele para cima da cabeça, a gente primeiro está segurando com o polegar na parte de dentro do cesto e os 4 dedos na parte de trás. Quando a gente sobe para levar o cesto para a cabeça, para cima da cabeça, a gente muda essa pegada. A gente leva os 4 dedos para... Can you show again, Lisa, while I'm saying? From changing from the... A gente muda a pegada. Antes a gente estava pegando com o dedão, conforme vai subindo, a pegada vai mudando, tá? E aí a gente fica com os dedos, os 4 dedos, na lateral do cesto. You may want to close your fingers over the top. It just depends on how steady you feel. Os 4 dedos na parte de dentro do cesto. Gente, tá claro o que eu tô falando? Tá, né? Ok. Yeah. Okay. I asked them if everything is clear, Lisa. Good, They good. said, okay. Okay. So if I want to get my basket to the left shoulder, I can do it with shimmy or Arabic. Aí ela tá falando que se a gente quer levar o cesto de volta para aquela postura do braço, apoiado no braço, a gente pode fazer isso com Arabic ou com shimmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela mostrou como é que faz isso dentro da contagem.
Okay, any questions about the basket hold? And then we're going to warm up and I'll start teaching you the moves. Tá. A Lisa está perguntando se alguém tem alguma questão sobre a pegada do cesto. Depois disso, a gente vai fazer o aquecimento e depois a gente vai começar a ver os passos. Alguma pergunta até agora? Oh, No? I want to do a picture. Shall we do that before we get sweaty? Yeah, can be now. I don't know if everybody has came already. Okay, well, we'll wait later. We'll warm up first and we'll wait later. But don't let me forget to do it, okay? Ok. Okay. Gente, vamos lembrar a Lisa depois da gente fazer a foto, tá? Okay, Galera aí que é boa de memória, que é boa de foto, lembra a gente de fazer a foto. A gente vai aquecer agora e aí depois... Oi, Isa. Oi. Será que ela poderia fazer essa sequência inteira? Porque de como deu na tela para mim, eu não consegui ver ela fazer a transição até abaixo do busto, em cima e chegar aqui no braço, por gentileza. Okay. Lisa, Cynthia is asking if you can do the sequence you did before again, from here to here to here, because the image changed and she couldn't see well. Oh, yes. Well, and do people also know that they can pin me, like the 3 dots above my picture, they can pin it so I'm big on the screen? Eu não sei fixar a tela no celular. Desculpa, gente. Como que eu faço? Okay. Lisa, how can you fix the screen using your cell phone? Oh, I don't know about using a cell phone. Oh, yeah. Can you go to the top and click on speaker view instead of grid? Cíntia, o seu celular te dá a opção de clicar na tela da Lisa e... Da Lisa? Isso, clica na tela da Lisa. Não, né? No, in the cell phone it's different. Yeah. Ai, desculpa. Achei 3 pontos. Peraí, bater papo, ocultar, oculte, mostrar. Não. Bom, tudo bem. Sorry. Não tem problema. Tá tudo bem, obrigada. That's okay, but can you repeat, please, Lisa, the sequence? Yeah. So here it is, moving the basket overhead with the hand change. Coming back down, over to the shoulder, or with Arabic. Actually, I'd probably just go right to my shoulder. Good? Good. Just one thing, Lisa. Gente, para ampliar a tela da Lisa, dá 2 cliques na imagem da Lisa. Obrigada, Yu. We found how to make your screen bigger. Good, awesome, perfect. Yeah. Now I want to ask you, Lisa, to do it again. Would you do it, please? Yes. So with shimmy. Okay. 3. Okay. So with Arabic, we do a scoop. So we go to low belly and scoop up with the basket. So vertical. Isso. Com Arabic a gente dá uma mergulhada com o cesto. Okay. Beleza, gente. Tá claro para todo mundo? Yeah, looks good. Podemos seguir pro aquecimento? Okay, Lisa. So now it's clear. We can warm up. Perfect. Yes, please ask questions. Ok. Galera, perguntem sempre que quiserem, tá? Ok. Okay. Can you hear?
get your baskets and let's go. Ok, galera, podem pegar os cestos e vamos começar. I have to retie my scarf because it's fallen down. Okay, so first we're going to learn Arabic family two-hand hold. Okay. Primeiro a gente vai aprender a família do Arabic com aquela pegada segurando com as duas mãos. I am only going to teach you a fraction of the vocabulary that's available. We have almost all the moves in a basket vocabulary. Ela falou que vai ensinar para a gente uma fração de todo o vocabulário que está disponível. So for basic Arabic, like I said before, you do a scoop low belly, and then you raise it over your head for 8 counts, just like regular Arabic. Então, como ela falou anteriormente, né, no Arabic a gente faz um mergulho com o cesto e vai subindo nas 8 contagens até o topo da cabeça. You can do everything you can do with normal Arabic, and when I'm overhead, my goal is to have the basket over the center of my head and horizontal, so it's not tilting forward or backwards. Ela disse que quando a gente está com o cesto lá no topo da cabeça, a nossa intenção é manter o cesto bem no centro da nossa cabeça, lá em cima, e na horizontal, ou seja, rente ao chão. So you can see the basket. So just like basic Arabic, you can do Arabic hip twist. Assim como o básico, o Arabic básico, a gente pode usar o cesto para fazer o Arabic hip twist. So it's a faster scoop. Aí esse mergulho vai ser mais rapidinho do que no Arabic básico, tá? And everyone's elbows look good, but remember to keep your elbows engaged the whole time. Ela disse que o cotovelo de todo mundo tá bonito, mas é para vocês lembrarem de manterem os cotovelos engajados o tempo inteiro. So if we cue the Arabic hip twist flourish, that is our first opportunity to go overhead with our basket and then back down. So watch and then I'll break it down. And então, just like, go ahead. Sorry. Se a gente dá o cue para o Arabic hip twist, a gente tem a oportunidade depois de subir com o Arabic até o topo da cabeça e girar. And just like regular Arabic hip twist, you can stay up, you can bring the basket back down and do it again. Uma vez dado o cue do Arabic hip twist, flourish, a gente pode voltar, dar o cue de novo e continuar fazendo o Arabic hip twist, flourish, com o cesto. Arabic 1, 2, 3 is also a pretty straightforward move. Wait. Yes. So instead of bringing your arms down on 4, you bring the basket down. Para o Arabic 1, 2, 3, ao invés da gente descer o braço no 4, no tempo 4, a gente vai, na verdade, descer o cesto. And of course you can half turn. Lisa, sorry about asking, can you show the movement counting, like you counting 1, 2, 3, please? Yes, because yes. it will be more clear. Okay. Eu pedi para a Lisa fazer um movimento contando. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Drop, drop, drop. 1, 2, 3, 4. Drop, drop, drop. 1, 2, 3, 4. Drop, drop, drop. Tá claro para todo mundo, gente?
Tá claro? Good? Okay, good. I think it's clear. Good. Yeah. So next I'm going to teach you Arabic double turn with basket, and then we'll drill all of the Arabic moves at once. Agora a Lisa vai mostrar pra gente o Arabic double turn com o sexto, e aí a gente vai fazer um drill com todos os Arabics. Just one thing, Lisa. Yeah. I'm gonna tell them about that we record the drills. Yeah. Gente, como eu coloquei lá na mensagem que eu mandei ontem, os drills, né, que é quando a gente dança tudo juntinho, os drills vão ser gravados para a Lisa fazer um compilado das aulas de todos os países do mundo, tá? E aí ela vai usar essas partes do drill para o compilado. Então, quem não quiser aparecer na gravação, pode desligar a câmera no momento do drill, tá? Ok? Okay, so I want to demonstrate Arabic double turn with basket, and then I'll break it down. Ok. Agora a Lisa vai mostrar o Arabic double turn e aí ela vai explicar ele. Ok. Okay, so if we were doing a regular Arabic double turn, we would bring our arms up in 4 counts. So we'll do that with the basket. 1, 2, 3, 4. Q, 5, 6. And then it goes to our left shoulder on 7. And we prepare our arm for the spin on 8. Então, a gente sobe, né, com o sexto nos 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 4. 5. No 5 desce. 7. No 7 leva pro braço. E no 8. Abre o... And then 1, 2, 3, 4. Grab the basket and bring it overhead 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 para girar. Pega o sexto e sobe 5, 6, 7, 8. So I'm going to count it and do it with my back facing you, and then I'll turn around and do it with my front facing you in case you need to see any details, and then I'll do it with my back again. Ok. A Lisa vai fazer com o sexto virado pra gente, depois ela vai inverter, depois ela vai fazer de costas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questions? Perguntas? Perguntas? That's always that counting, that timing. Timing is always that. Yeah, she's asking if the counting is always the same for this movement. Yep. Yeah. Okay. Ela perguntou se a contagem é sempre a mesma para esse movimento. A Lisa respondeu que sim. Mais alguma pergunta, gente? Perguntem. So what we'll do is we'll drill all the Arabic moves, and then I'll see if there's any questions. Ok. Agora a gente vai fazer o drill com todos os movimentos e depois do drill a Lisa vai querer saber se tem perguntas de novo, tá? Então agora é o momento do drill, gente. Quem não quiser aparecer, desliga a câmera. Ok. Good.
Okay, how was that? Any questions? E aí, galera, como é que foi? Alguma pergunta? Okay, on to choo-choo pivot bump. Tá, então agora a gente vai pro pivot bump. So, I'm going to teach roundhouse first. Ok. Então, na verdade, a Lisa falou que vai ensinar o roundhouse primeiro. I'll show it and then I'll break it down. Tá, ela vai mostrar e depois ela vai destrinchar. Okay, so we all know roundhouse. We're doing hips to the corner, moving our arms around. So we're trying to create that look also with the basket of the continuous movement. And então, o roundhouse ele é conhecido pela batida de quadril lateral, né? A batida de quadril para diagonal com os braços, né? O roundhouse é muito conhecido pelos braços. Então a gente vai manter esse padrão dos braços, só que com o cesto. So it's difficult because as you're coming up and down, you're having to keep rotating the basket. So a parte difícil é que a gente vai subir e descer os braços, mantendo essa rotação, né, dos braços, segurando o cesto. But with practice, you'll get used to it. So in the first rotation, we are keeping our basket horizontal. Com a prática a gente vai conseguir chegar lá. Então, na primeira parte da rotação, na primeira parte do passo, a gente vai manter essa rotação com o cesto na horizontal. In the second rotation, somewhere around here to here, we'll have an and then one. So we flip the basket on and between the 8 and the 1 to vertical. Aí na segunda parte da rotação, a gente vai virar o cesto da horizontal para vertical no contratempinho, no and, no i, entre o 1 e entre o 8 e o 1, perdão, entre o 8 e o 1. So try it with me. I'm going to face the back and I'll count. Tá? Agora é para fazer com ela, tá, gente? Ela vai fazer virada de costas e na contagem. Can you count out loud, please? Yeah, I'm going to. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then go into whatever else. So I'll do it again. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So as you probably notice, when your basket is overhead and you have to flip it to and, I take my thumbs and push them as I'm closing my fingers. A Lisa está mostrando que vocês provavelmente perceberam, né, que quando vocês trocam o cesto da posição horizontal para a posição vertical, é esse o movimento que acontece com a mão. O polegar, que estava aqui na lateral, na parte de fora, ele acaba pegando o cesto aqui por trás e os dedos por dentro. Right? From here? Here. Yeah. Yeah, Natalia. Pessoal, tá claro esse passo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. No question? I'll say it in Portuguese first, so my friends can understand. So, a minha pergunta vai ser, na hora que a gente está fazendo o primeiro ciclo, se a nossa mão muda. Ok. Como a gente se... So my question is, if I have to do, like, if I have to change, like the way I grip the basket, like the first count of 8 when we are doing the first
part with the horizontal shape, like when we do it, how do our hands move? Because we're here, right? Yeah. And then we go here, and then do our hands do this, or? Yeah, so good question. When you're here, your elbows are back and engaged. When you're here, this elbow is up and this elbow is back and engaged. And then they stay engaged. Was that your question? No, it was more about the hands and Oh, the hands. like if, yeah, like it's here, and then when you move here, it's like, do they rotate? Yeah. So then I go rotating, then I go down, then I rotate back up, kind of like this. So yeah, they do. They rotate around the basket. Gente, a Natália perguntou se as mãos, né, durante do movimento, se as mãos rotacionam, né, em volta do cesto enquanto seguram o cesto, e a Lisa respondeu que sim. Lisa, can you show again what happens with the hands during the movement so they can see it clearly? So when you're overhead, you're resting the basket here on the crease of your hand. Então, gente, prestem atenção nas mãos da Lisa agora, tá? Que ela vai mostrar exatamente o que acontece com a mão. As I'm coming down the side, I'm starting to turn my hands sideways on the edge of the basket. Então, primeiro as mãos dela estavam na vertical, nessa posição, e aí, conforme ela desce o cesto, as mãos vão indo para a horizontal. As I'm coming down, I'm putting my fingers under the basket and holding on with my thumbs. E aí, conforme ela vai descendo, ela vai colocando os dedos embaixo do cesto e vai segurando com o dedão. As I'm coming back up to the side, I'm switching my hands, but I still have good hold. I'm still pressing on the basket, so I'm still tightly holding it. Isso. Quando ela volta para o lado, a mão volta para a horizontal, mas ela ainda tem domínio sobre o cesto, ela ainda segura bem o cesto. And then I'm letting it go back to that crease as it comes overhead. E depois, conforme o cesto volta para cima da cabeça, ela volta para aquela posição vertical da mão. And you can have your fingers up or down. And I usually decide based on what move I'm going to do next. Aí a Elisa falou que as mãos, né, quando o cesto está lá acima da cabeça, as mãos podem ficar tanto com os dedos esticados na vertical ou com os dedos segurando mesmo o cesto por dentro, e que ela faz isso, ela escolhe qual pegada ela vai usar de acordo com o próximo movimento que ela vai fazer. Both are correct. Fingers in, fingers up. Both are correct. De qualquer forma, os dedos pegando por dentro ou os dedos esticados, tanto faz, os dois estão certos. Mais alguma pergunta? Any other question? No? Okay. Natália, tá claro? Yeah. Let's do 2-2 arc, and I'll show you how that one works. So on our normal 2-2 arc, we would be pinning our back shoulder back, and our hands would not meet each other. For the basket, because our hands have to be beside each other, we don't have quite the angle. So our chest is facing more to the front, but our body is still angled. But it's a different angle than without the basket. A Lisa agora vai mostrar o 2-2 arc. E diferente do 2-2 arc, sem o cesto, né, que a gente vira de lado e as nossas mãos não chegam a se encontrar de fato, com o cesto, as mãos vão estar segurando o cesto. Então, a gente não vai estar tão de lado, a gente vai estar numa posição um pouco mais torcida, right? Lisa, are you like twisted, right? Yes. Your body's twisted, right? Yes. So my, it's just like if we were doing it regularly, except for our back shoulder is more square than pinned back because we're having to
have our hands in the same position rather than staggered. Isso. So, então, diferente, né, como ela está falando, eu perguntei para ela se a gente vai estar mais torcida enquanto estiver segurando o cesto. Ela respondeu que sim, porque diferente do tutu-work sem o cesto, os nossos ombros, agora com o cesto, vão estar mais virados para frente. Assim, a gente consegue ter o ângulo exato para poder segurar o cesto durante o movimento. So, for 1, 2, 3, 4, we're bringing the basket down. 1, 2, 3, and then the outside lip of the basket does a little tilt up for the cue on 4. Então, no 1, 2, 3, 4, a gente vai descer o cesto. E agora o cue. Then, for 5, 6, the basket comes to our belly. 5, 6, and then goes back horizontal as it comes back over our head. So, então, o cue é o 5, 6, 1, 2, 3, 4. So the cue is 5, 6, 4. right? No, the cue's 4. O cue é no 4. 5, 6, vertical on your belly. 5, 6 é o giro vertical na altura do quadril, com o cesto. O vertical que eu falei é a posição do cesto vertical, na altura do quadril. 7, 8. 7 e o 8 termina com ele acima da cabeça. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you can turn and go into something else or go again. So let me do it from the back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then you can go into something else if you want. Okay, I have a question, Lisa. Yeah. You said the cue is in the 4 because in the 4, like from here, we show the basket 4, right? No, so the basket is horizontal, and I'm taking the outside lip of the basket and just tilting it up a little bit. Então o cue é essa viradinha. Yeah. Essa micro viradinha do cesto, gente. Percebam a Lisa fazendo? Essa micro viradinha do cesto para dentro é o cue e vai acontecer no 4. So let me show you from the side. Ela vai 1, mostrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is that better from the side? Now it's clear for me. Yeah. Então, perguntei para ela se eu entendi tudo errado. Eu entendi que o cue, na verdade, era quando você vira o cesto para cá para fazer o giro, e a Lisa falou que não, que na verdade o cue é essa mini viradinha do cesto para dentro, no tempo 4, e depois sim você vira e faz o giro. E aí ela demonstrou, todo mundo conseguiu entender? Shall we drill those 2 moves, roundhouse and choo-choo arc? There is one person asking you to show again how the basket goes up. Okay, yeah. So when my hands are down, I've got my fingers on the outside, my thumb on the inside. As I'm bringing it down or bringing it up, I have my hands holding on to the rim like that. As I'm transitioning to when it's low and my thumbs are on the inside, fingers are on the outside. Okay. No, I think she wants actually to see it going up during the movement, during the during the roundhouse. During the last one you showed. Oh, the choo-choo. Yeah. Okay. I'll do it to the side. So you can go into whatever Arabic.
and then back and around. Glauciane, era isso que você queria saber? Tá claro? Cadê? Tá claro? Okay. Yeah, that's what she wants to know. It's clear now. Okay, good. Yeah, yeah, awesome. So I'm going to put on music. We'll drill those two. I'll face backwards. Ok. Agora a gente vai fazer o drill desses dois movimentos, do roundhouse e do tutu arc. A Lisa vai fazer de costas pra gente. The song gets really fast. Questions? Perguntas, pessoal? Oi, Isa. Não é exatamente sobre os movimentos, mas ela vai falar alguma coisa sobre as músicas depois? Lisa, Cynthia is asking about the songs you're using. Yes, so the music I'm using is from the Dionysia 2 CD, and then from another group called Tribal from the Trap. Okay, but can you share with us the songs later? Oh, yeah, absolutely. Do you want to know the name of the song? That's called The Lady and the Wolf. Ok. A Lisa falou que as músicas que ela está usando são do segundo CD do Dionysia. Dionysia, and what was the other one? Tribal from the Trap. A Tribal from the Trap. Aí eu pedi para ela compartilhar depois com a gente o nome das músicas. Aí eu mando para vocês. O CD do Dionysia, o link para compra do CD tá lá na descrição do evento no Facebook, tá? Mas eu mando o link também. Lisa, I'm telling them that I have the link for buying the Dionysia CD. That it's in the description of the event in Facebook, but I can send to our WhatsApp group as well. Natalia is asking us not to forget about the picture. Oh, yeah. Well, when you see everybody in their screen, let me know. So I also want to show you how to do let's do, well, does everybody know double back? It's going to be hard if everybody doesn't know it. Yeah? Gente, então, a Lisa está perguntando se todo mundo conhece o double back. Quem conhece o double back, levanta a mãozinha. Eu não lembro agora. I asked them to raise their hand if they know double back. Okay, it's okay if you don't. I'm just going to show it for the people that know it and not spend a lot of time on it, but then you'll have the video of it. Because double back...
A Lisa vai mostrar o double back, aí quem conheceu o double back segue, quem não conhecer ela também não vai se aprofundar muito não, é só olhar depois a gravação. So Okay? double back with basket we can do with two hands, but it's also a way to get it off the shoulder when you're in left arm. Tá, o double back a gente pode fazer segurando com as duas mãos e também com o cesto apoiado no braço. So if you're doing it left arm, you cue it the same. Se você faz com ele no braço, o cue é o mesmo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, grab the basket on 7, 8. Então, o braço é o mesmo que a gente já conhece lá do double back tradicional, só que aí no 7 e 8 a gente vai segurar o cesto com o braço direito. When you half turn, you'll bring the basket across the front of you, 1, 2, 3, 4. Wait, O let me do half it. turn, a gente traz o cesto pela nossa frente no 4. Aí a Elisa vai fazer aí para mostrar. And then you arc to the back, 5, 6, 7, 8. And then you bring it directly across, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, can you do it again, please? I'll do it again, and then I'll do it from the back, and then we'll move on, but you can go back and watch it, and also let me know if you have questions. I just want the teachers to be able to get that in their vocabulary. So 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let me do it from the back also. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grab the basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So when you go back and watch it, the basket pattern is pretty easy. You grab on 7, 8, and then you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So y'all take that and work on it, and let me know if you have questions. Ela falou que a parte de trás, that's when you move to the back, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yep. Quando você chega no half turn, na parte de trás do double back, o movimento vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alguém tem alguma questão? A Lisa não quer falou que não vai se aprofundar muito no double back nessa aula, mas se alguém tem alguma para ela pergunta... fazer o movimento de costas só mais uma vez, de forma lenta? They are asking you to repeat the movement backwards. Yeah, we want to see your back, and slowly, please. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mais alguma pergunta, gente? Peraí, deixa eu... voltar num lugar para a gente poder olhar e treinar, né? Peraí, quem tá perguntando? Não tô vendo. Nana. Ah, tá. Fala. Não, porque esse eu não lembrava dele. Eu acho que ou soltei, eu esqueci, e com o texto eu fiquei meio enrolada. Então ele vai estar disponível por quanto? Essa aula tá gravada, então você pode assistir a gravação da aula e ficar voltando no passo, tá? Ok.
she asked me where can she see this movement again with the basket, and I said that this class is recorded, so she can watch this class how many times she wants and watch the move. Yeah, absolutely. Let's balance. So you Sorry, can go. Lisa? We're going to balance now. Balance the basket. Okay. So you can go into balance also with shimmy or Arabic. So your basket is overhead and you just lower it onto the top of your head. Tá, galera? Agora a gente vai equilibrar o cesto. Aí a gente sobe o cesto, leva lá acima da cabeça e a gente pode equilibrar o cesto acima da cabeça. No Arabic. Isso Or tudo shimmy. Okay. E no shimmy agora. Make sure you give your followers plenty of time to balance. Aí vocês que estiverem liderando, dançando, enquanto estiverem liderando, vocês têm que se certificar de que as suas seguidoras têm tempo suficiente para colocar o cesto na cabeça e para equilibrar o cesto na cabeça. You can wear a head wrap for a more secure balance, or if you have a flat head like me, you'll be okay. Sorry, can you repeat, please, Lisa? I was reading. You can wear a head wrap to help balance, or if you have a flat head like I do, you don't need one. A Lisa falou que a gente pode usar um turbante, né, para ajudar a equilibrar o cesto. Então, se você tiver a cabeça chata como ela que falou isso, tá, gente? Não sei o que estou falando. Você não precisa usar nada, o cesto já equilibra. So there are a lot of moves that you can just practice and are pretty easy to do balance. You can Arabic. Você pode fazer o Arabic equilibrando. You can Arabic turn. O giro do Arabic. Shoulder shimmy. Hip drop, just don't turn your head too fast. With a level. Pode fazer level, tá, gente? Sorry, Lisa, I'm laughing because I hate level. Yeah, you can reach and sit. Reach and sit. So there's all sorts of moves. You can do push forward back. Just make sure you keep your head facing the front, and then you don't lose the basket when you turn. So there's all sorts of moves you can do balanced. Quando for fazer o push forward and back, mantenham a cabeça alinhada à frente, tá? Para vocês não perderem o equilíbrio do cesto na cabeça. Anytime you want to do a move balanced that has a fast turn, I'm going to teach you the trick. Agora a Lisa vai ensinar pra gente ela vai ensinar pra gente um macete pra gente fazer os giros rápidos, equilibrando o cesto na cabeça. So if you're in a move, like say for example, we're in single bump and we want to do a single bump gradual turn, we're fine balancing. Mm-hmm. But if we want to do a half turn, we grab the basket with our left hand, and then we can do a faster turn. Então, para a gente fazer o single bump com aquele giro gradual, a gente consegue fazer ele equilibrando o cesto na cabeça. Mas se a gente for fazer o half turn dele, aí a gente tem que segurar o cesto with the left hand, right? Yep. Com a mão always esquerda. Grab left hand. Sempre com a mão esquerda, tá? Can you repeat, please, the half turn? Yep. The other thing that I'm doing is I have found my balance spot on my head. So when I grab the basket, I am pushing down the basket onto my head so that it doesn't wiggle around. E ela falou que ela encontrou o ponto de apoio do cesto na cabeça dela. Então, mesmo quando ela está segurando o cesto com a mão esquerda para fazer o giro rápido, ela segura esse cesto de forma a
pressionar ele contra a cabeça no ponto de apoio para que ele não fique dançando na cabeça dela. If I hold the basket down on my head and don't lose the balance point, then I can easily pull it off without having to rebalance it. Uhum. Se ela faz isso, mantendo o ponto de apoio, ela depois está apta a tirar a mão do cesto, largar a mão do cesto, sem perder o equilíbrio do cesto na cabeça. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lisa, I have a question for you. Yeah. Do you have any other tip for us to make us balance the baskets in our head? Because my former teacher, when we were studying baskets, she told us that we can put something into the basket in order to make the basket have a curve, a dent. So it will fit our head. Do you have any other tip? So I do two things, a wet jar on the center of the basket, and even get the basket a little bit wet so it's more pliable, and then that will create a little divot in the basket. Uhum. Eu perguntei para a Lisa, gente, se ela tem alguma dica de como a gente pode fazer com que o cesto encaixe na nossa cabeça. E ela deu a dica de colocar um jarro molhado aqui em cima do cesto, na parte de baixo do cesto, porque quando o cesto está molhado, quando essa parte de baixo aqui está molhada, e com o peso do jarro, ele consegue criar uma curvatura que vai fazer encaixar na cabeça. I'll show you what else I do, but be careful and don't bust your basket. But I do this to my baskets. Ela disse que vai mostrar pra gente o que mais que ela faz, mas pra gente tomar cuidado para não destruir o nosso cesto, tá? Isso aí. I put my knee on it and press down. Pressiona o joelho no cesto. But be careful doing that because you could bust your knee through the basket. Só toma cuidado quando forem fazer isso para não quebrarem o cesto com o joelho de vocês. But also just a wrap on your head will help you a lot. Will help you with balancing and practicing. Like I'm really good at balancing because I've been doing it for 10 years. A Lisa falou que colocar um pano, né, na cabeça, um turbante ou algo do tipo, e praticar também ajuda a gente a conseguir equilibrar o cesto. Ela já pratica há 10 anos. Isso também explica por que ela consegue equilibrar tão bem. So if you want to do a fast turn, that's the way to do it. And it looks really cool on moves like Arabic double turn. So let me show you. I can take my hand right off because I didn't lose my balance point. Uhum. Ela mostrou com o Arabic Double Turn como é que se faz esse giro rápido utilizando a mesma técnica que ela falou anteriormente para giros rápidos com o half turn. E aí ela mostrou no final que ela consegue tirar a mão do apoio, né, do cesto, sem perder o equilíbrio, porque ela conseguiu encontrar o ponto de apoio na cabeça, do cesto na cabeça. So I'm going to do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grab 8. 1, 2, 3, 4, let go, 7, 8. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grab 8. 1, 2, 3, 4, let go, 7, 8. Perguntas? I'm asking them if they have questions. Questions? Okay. No? So just remember, grabbing the basket, you can always do that for a fast turn.
Lembrem-se sempre dessa técnica de segurar o cesto para fazer giros rápidos. So let's drill all the fast moves and then we'll take like a 3-minute break because I need to fill up my water. Ok. Então, galera, agora a gente vai fazer o drill de todos os movimentos rápidos e ela vai dar um break de 3 minutinhos para beber água, tá? Good? Okay. Okay, how was that? Good? Então, pessoal, como foi? Okay, let's get some water. Come back in 3 minutes and we'll take a picture before we start slow. Ok. A gente pausa de 3 minutos para beber uma água, a gente volta, tira a foto e vamos ver os movimentos lentos. One of the participants is saying that she loves these songs. This is a Dayanismo song, right? Então, essa música agora, desse drill, é uma música que está no segundo CD do Dayanismo. This one is called The Hand That Turns the Wheel,
and it's my favorite one on this CD. Essa música se chama The Hand... Esqueci. Mas ela tá no segundo CD do Dayanisma, tá? Eu vou mandar o link, gente, desse CD para vocês, o link para compra. Não vai precisar fazer outro link, não? Oi? Geralmente não fecha com 1 hora, né? O do Zoom? É. Ah, não, mas o Zoom da Lisa é a versão paga. Ah, tá, beleza. Aí não vai cair, não, podem ficar tranquilos. Tá. I'm back. Ah, todo mundo de volta, gente? Todo mundo aí? Ok. Ok. I'm going to teach y'all a move that no one else knows. Agora ela vai ensinar os movimentos que ninguém mais conhece, gente. So I was making sure I could remember how to do it. Let's take the picture now? Yeah. Or later? Okay. Can you take the picture, Lisa? I can take the picture, but if everybody can come into their screen, who wants to be in the picture? Oh, and hold your basket or whatever you're using. O cesto, todo mundo aparecendo na tela com o cesto, pra gente tirar a foto. Shall we wait for you? I'm using my phone, Lisa, so I don't see everybody together. Okay, so you, Moon, Tribal, she's still not here. You não tá aparecendo. Oh, you're at the top. Who else? Okay. Somehow you're on there twice. I see. Okay. So I'll count to 3, and then I'll take the picture. 1, 2, 3. Okay, now let me make sure I get it before everybody drops their basket. Yeah, I got it. Yay. Okay, let me tell you that if you want more fast basket, then the online course that Dawn and I have that you can get to from my website, we reduced it to $50 a dancer for the pandemic, and for this tour, we've reduced it to $40 a dancer. Gente, se vocês quiserem aprender mais sobre o dialeto de sexto, se vocês quiserem aprender mais movimentos rápidos, né, do dialeto de sexto, o curso da Lisa e da Dawn está disponível no website da Lisa e está custando $40. Yes. Está custando $40 nesse momento de pandemia. It has like 16 videos, half instruction and half drill with Dayanisma. Tem 16 vídeos e drills com
o daianismo, com o dialeto do daianismo. Ok? Ready for slow? E aí, galera, todo mundo preparado para a parte lenta da aula? Yeah. So I'm going to Okay. show you Medusa, and Ming and I just made this up last week. Ok, agora ela vai mostrar o Medusa, que ela e a Min... did you and Min created it? Mm-hmm. Ela e a Min, que era uma outra integrante do Daianismo, que é integrante da trupe da Lisa, criaram algumas semanas atrás. Okay. Okay, I'll break it down to you. So it's reminiscent of the Indian version of Medusa. Assim, elas fazem com sexto a variação do Medusa indiano. So for slow, you can move the basket with toxine or reverse toxine. Então, na primeira parte, você pode utilizar ou toxin ou reverse toxin. So for Medusa, you drop the basket in front of you, kind of high chest level, like you would pull your arms down. Tá? Aí depois, na primeira parte, você sobe com o toxin, daí você desce com o cesto na altura do tórax. Push out to the left and then to the right. Leva lá para a esquerda, para a direita. A little basket outside flip, just like in the choo-choo, to cue. Aí, I think you can keep on and Okay. then... Bring it to low belly to turn. And then we're going to cross it diagonally in front of us to finish. And I do drop my elbow for this, just so that my elbow won't be in front of my face. Então, gente, prestem atenção que no final, quando ela sobe com o cesto na diagonal, preste atenção no cotovelo de vocês para ele não tampar o rosto, tá? So cue it down to the left, to the right, vertical, and then across. Então, desce, esquerda, direita, desce na vertical, sobe na diagonal. Mm-hmm. So horizontal, and then vertical, and then vertical. Horizontal. Quando a gente sobe com o sexto, ele sobe assim, né, no caso. Peraí, deixa eu te ver, calma aí. Quem é que tá perguntando? Yu. Quando Sim. a gente vira aqui, a gente sobe com ele nessa posição aqui do caso, né? Okay, Lisa, so you is asking from down, when we are down, Ele sobe to diagonal, is it aqui. everything vertical, right? Yes, Vertical, aqui embaixo está na vertical, sobe pela diagonal com cesto na vertical também. Yeah. So let me do it from the back. So down, now vertical, and across. And then go into whatever. So it doesn't go high. And there's the little cue here. Yeah. Right? Stays about head level. So it doesn't Antes go up high. Antes de descer com o cesto, gente, tem aquele cuezinho aqui, aquela viradinha dele para dentro. E aí desce com ele na vertical. Sorry, Lisa. No, it's good. It's good. Got it? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Ok. Good. Okay. So
let me teach you a camel with a basket. Ok, agora é o camel walk com o cesto. I'll show it to you first. So down to the right, down to the left, and then we turn with a scoop. So the ending is like loco camel. Ok. O final dele é parecido com o loco camel. So down to the right. Para baixo pela direita. Up to the left as our left foot goes out. Para cima pela esquerda, pé esquerdo para trás. Cross the left foot as you bring the basket to your belly and scoop up. Cruza o pé esquerdo pela frente, leva o cesto na vertical na altura do quadril, gira para cima. Down to the left, up to the right, and up. Okay, I have a question, Lisa. Yeah. You finish the turn, and then it goes up, right? Yeah, let me show you from the front. Yeah, okay. Now, this is a good time to say, we didn't like it with a torso twist. We don't like torso twist in a two-hand basket hold. But if your group likes that better, you take it and make it your own and do it the way you want. Então, gente, o camel walk, né, que a gente conhece, ele termina com o torso rotation. Só que a Elisa tá falando que ela não gosta muito do torso rotation segurando o cesto. Mas se a gente for criar um dialeto dentro da nossa trupe, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, porém no dialeto dela não se termina com o torso rotation. Now, for left arm hold camel, if you like the way torso rotation looks, you can leave that, or you can stay consistent. Sim. Você pode fazer Desculpa, gente, eu falei errado anteriormente. Ela disse que elas não fazem o torso rotation segurando o cesto com as duas mãos. No caso... Sorry, Lisa, I understood something wrong. Okay. You said that you don't use the torso rotation with the two hands, right? Right, because we don't like it. But do you use the torso rotation with this position here? We don't, but you can if you like it. Okay. We So decided I was not to wrong. keep it the same. We decided to keep it the same so it's not confusing. Okay. So I was not wrong because I said that you don't finish the camel walk with the torso rotation. Right. Yeah. Então, gente, eu achei que eu tivesse falado errado, mas eu falei certo. Elas não terminam o camel walk com torso rotation, mas se a gente quiser dentro da nossa trupe fazer estudando vocabulário de cesto, a gente pode terminar com o torso rotation sim, com o cesto nessa postura aqui do braço. Yeah, it was too confusing for us to remember. Ela falou que é muito complicado para elas lembrarem. Okay, so everything is okay. I didn't say anything wrong. No, you didn't. That was good. Thank you. Okay, so we've done camel, and now let's go to barrel and reverse turn. Ok, então a gente fez o camel e agora a gente vai fazer o barrel turn e o reverse turn. So I'll demonstrate it first, and then I'll break it down. Aí a Lisa vai demonstrar e depois ela vai destrinchar.
Okay, so barrel. We start with então, our barrel basket overhead, horizontal. começa com o cesto acima da cabeça na horizontal. It's easy to confuse barrel and reverse turn because we go vertical immediately. So we have added a small cue to barrel, and that is a little dip in the basket. Tá, aí a Lisa falou que o cue dele é facilmente confundido com o cue do reverse. Então, elas colocaram um mini cue, né, que é uma baixadinha do cesto. And it would be on the and before the one. So on a one, we would flip the basket vertically and start the move. Aí ela falou que essa abaixadinha seria entre o 8, entre o final da frase e o início da outra frase, que aí elas dão esse mini cue e viram o cesto na vertical. So this is another one where you're going to have to move your hands around as you go. Esse é outro passo que a gente vai mover a mão em volta do cesto enquanto a gente faz um movimento de braço. So if I'm in a move, cue, flip. So I keep the inside of the basket towards the audience the whole time till I come around to end. Ok. Então, a gente vira, né, durante o passo, a gente faz o cue, mostra a parte de dentro do cesto, o cesto vai ficar o tempo inteiro na vertical, enquanto a nossa mão vai se movimentar em torno do cesto, e a parte de dentro do cesto vai estar o tempo inteiro virada para o público, para quem estiver assistindo. So horizontal, then vertical, then horizontal again. E ele começa na horizontal, depois ele vira para a vertical, termina na horizontal de novo. I'm switching my hands. As I turn, that's when I bring the basket horizontal again. Sim. No final, né, quando a gente vira para trás, o cesto se mantém virado para o público, e aí, quando se termina essa parte, vira-se o cesto novamente na horizontal e leva acima da cabeça. So we want the basket, the inside of the basket facing the audience, the whole part of the barrel. Isso. A gente quer que a parte de dentro do cesto fique virada para o público durante todo o barrel, todo o movimento. From here, we go horizontal on our left hip. And Depois a gente termina na horizontal no nosso quadril esquerdo e depois acima da cabeça. So from the back. So here you have the choice whether you want to do another barrel or whether you want to end the barrel. E aí nesse final a gente tem a escolha, né? Se a gente quer terminar o barrel ou se a gente quer fazer outro barrel. If you want to do another barrel, you go vertical again. When you're done doing the barrel, just like when you're done doing it without a basket and you finish with the arm sweep, you have to finish with an arm sweep. Então, se a gente quer fazer outro barrel, a gente vira o cesto para vertical novamente e faz outro barrel. E se a gente quiser terminar o barrel, a gente termina com a mesma passada de braço de quando a gente faz o barrel sem o cesto. So cue, barrel,
So does that make sense, doing it both ways? Yeah. Ela está perguntando se está fazendo sentido. Yeah? Okay. Yeah? Todo mundo está entendendo? Sim. So reverse turn is very similar to barrel, which is why we do the dip for barrel. Então agora ela vai mostrar o reverse turn, que é muito parecido com o barrel, o início do reverse turn. É parecido com o barrel. So on, wait, hold on. So on and, I'm going to flip the basket vertically. So I go down the right side of my body with the basket as I put my right foot back for reverse turn. Então no and, no e, né, que é bem no contratempinho ali, entre o final de uma frase e o início da outra, o cesto que antes estava na horizontal, ela já vai levar ele para vertical, enquanto leva para o lado esquerdo, para o lado direito do corpo, perdão, e o pé direito vai para trás. Here's what the basket looks like, my arms on the basket. So I just have my left arm crossing my body and my right arm is behind the basket. Então é assim que vai ficar a posição do cesto, tá? So you hold the basket on your right hip and you don't move it as you turn. Isso, você apoia o cesto no quadril e você não movimenta o cesto enquanto você gira. And then you pull it back up your right side and go flat. E daí você traz o cesto de novo pelo lado direito e acima da cabeça. Pelo lado direito, sorry Lisa. Yeah. From the right side in the vertical and then up ahead horizontal, right? No, it stays vertical as you're coming up the side, and then it only goes horizontal at the top. Sim. Então vocês vão trazendo ele pela vertical, pelo lado direito, e quando chega acima da cabeça, horizontal. So one more to the front and then one to the back. Questions about reverse turn? Perguntas sobre o reverse turn, gente? So far we've gone over camel, barrel, and reverse turn. So I want to do rainbow, and then we'll drill those, and then we'll do a little bit of balancing for the slow. Okay. So rainbow is pretty simple. Mm-hmm. Instead of, well, you can cue into it from here or from here. If you cue into it from here, you would go all the way up and around. Então agora ela está mostrando o rainbow, e o rainbow a gente tem dois cues, a gente pode dar o cue aqui de cima ou daqui, e aí se a gente der o cue, can you please show again the cue and all the way, please? Se a gente der o cue daqui, ele vai fazer esse caminho, tá? Que ela mostrou. Isso. Yeah. Thank you. I just do like a rainbow from the right to the left. Mm-hmm. Or you can cue from overhead, and if you cue from overhead, you're just dropping and sitting into your hip. Se a gente der o cue com o cesto acima da cabeça, a gente só tem que descer ele e dar aquela sentadinha em cima do quadril. Right hip or left hip? Sorry, Lisa. Yeah, so just like on your... Yeah, just like if we were doing regular rainbow, we would sit into our left hip first, and then the rainbow would go over and we'd sit into our right. We're doing it just the same with basket. Então, no início, a gente dá o cue e dá aquela sentadinha em cima do quadril esquerdo. Left hip. Sit into your left hip,
And then instead of the 4 floreos, you're just going to slowly keep your basket horizontal and bring it over your head. Então, aí, gente, ao invés de fazer aqueles 4 floreios que a gente faz no Rainbow, a gente só vai segurar o cesto e levá-lo lá para o outro lado. Now, when I shift my weight from my left hip to my right hip, that's when I make the basket go vertical. Quando eu troco o meu peso, né, da sentadinha do quadril esquerdo para o direito, aí o cesto fica na vertical. And then I finish it vertically. E aí ela termina na vertical. Make sure that your elbow is engaged, not like this. Like this. Tá, gente? Certifiquem-se de que o cotovelo está engajado. And then whatever. How's that? Tá claro, gente? Tudo certo? Yeah. So we try to keep the moves consistent so that like we do roundhouse and we're horizontal first and then we're vertical. So we do rainbow and we're horizontal first and then we're vertical. We try to have it be the same way. Sorry, Lisa, can you repeat, please? Yeah. So in our dialect, we try to be consistent, like do it the same way. So when we did roundhouse, it was horizontal and then vertical. And when we do rainbow, it's horizontal and then vertical. Sim, a Lisa falou sobre a consistência que elas tentam manter dentro do dialeto, né? Então, assim como o roundhouse começa na horizontal e depois vira para vertical, o rainbow também começa na horizontal e depois vira para vertical. So Sorry, I was drill. checking. Oh, yeah. No, I was checking something and then I didn't hear you. Sorry. Let's drill camel, barrel, reverse turn, and rainbow. Então agora a gente vai fazer o drill do barrel, camel, Reverse, e and rainbow. rainbow. I will try to drill too. Yeah.
Okay, how did that go? E aí, pessoal, como é que foi? Good? Okay. Question? Alguma pergunta, gente? Pergunta? Não? Okay, so Ok. we're going to balance a little bit, and the same trick for the fast is for the slow. Agora a gente vai equilibrar e as mesmas dicas que serviram para o rápido vão servir para o lento. So to get the basket on our head, remember we can use tuck seam or reverse tuck seam. Para levar o cesto lá para cima, lembrem-se que a gente pode usar o tuck seam ou reverse tuck seam. Lower it, give your followers plenty of time to balance. Desçam o cesto, deem aos seus seguidores tempo para eles conseguirem equilibrar o cesto. And there's some moves, and you'll find the ones that are just super easy to do. You can do camel. Ok, equilibrando o cesto, a gente pode fazer uns movimentos simples, como camel. Yeah, just do slow and easy. Circle step is a good one to do with a basket balanced. Circle step, outro movimento que é simples para fazer com equilibrando o cesto. You could even do the turning circle step, but I would go in thirds, not all the way around, or not in half. A Lisa falou que a gente também pode fazer o girando, né, com o circle step in 3 times. Yeah, you could do reverse turn, just take it really slow. Pode fazer o reverse turn bem devagar. Just one thing, Liz, about the circle step turning. Yeah. You usually use the half turn, right? Not the three points turn, not the half turn. That's what I do, the 3-point, yep. Sobre o circle step girando, a Lisa usa o 3 pontos, tá? Quando a gente marca 3 pontos, ao invés de fazer o half turn. So I'm going to show you loco camel and wrap around and how we hold the basket when we do those. Daí ela vai mostrar o loco camel e o wrap around. Grab it with the left. Grab it with the left. Go slow. Oops. Oh no, I ended. I can't remember what direction I was facing. Okay, let me show you those. So with loco camel, you do the arms the same. And then as you're crossing your foot to turn and bring your right arm up, you grab the basket. And then if you can, you let go at the same time as you come to the front, but you may or may not be balanced that well. So regular loco, I'm grabbing as I bring this arm up, and I'm trying to get both arms up at the same time, but you may not be able to remove that arm that fast. Então o loco camel a gente começa com o loco normal e aí na hora do giro a gente usa aquela mesma técnica dos rápidos. A gente segura o cesto com a mão esquerda. Quando a gente chega, a gente pode tentar levar as duas mãos acima ao mesmo tempo. And if you can't immediately take your hand off, that's okay, don't worry about it. Se não conseguir levar as duas mãos acima, lá para cima ao mesmo tempo, tudo bem, não tem problema. A mão que está segurando o cesto pode demorar um pouco mais para subir. So basically, just like the fast, our trick is to hold if we have to do a fast turn and slow. Ok? Yeah. So wrap around. When you're turning to the back, just go slow.
you bring your arms up overhead to watch the person in number 3 or number 4 to cue the turn. And when they cue the turn, you grab the basket and do the turn. Ok, gente? Então, no wraparound, a gente começa ele normalmente e ele tem um cue na parte de trás com o braço esquerdo para avisar que vai girar. E aí, durante o giro, a gente gira segurando o cesto com a mão esquerda com aquela mesma técnica. Can you please make it again slowly, Lisa? Yes. Uh-huh. Shoot, I keep forgetting which way I started. Okay, I'm starting towards you. I'm going to end towards you. Okay. Okay, so it's very similar to the regular one, right? Yeah, it's the same thing except for you're just grabbing your basket on the turn. It's exact same. Ah, então, gente, é exatamente o mesmo passo que o wraparound regular. Você dá o cue ali na frente, para trás, segura. Okay, I have another question, Lisa. Yeah. When you turn to the back, do you look to your I do. left hand? I do. Mm-hmm. But do we have to? Because we Nope. are balancing the... Okay. Nope, you do not have to. So I do it because I'm really, really good at balancing, and I just move my head very slowly, and then I move my head slowly back. But no, you can stay looking back, absolutely. Então, gente, a pergunta que eu fiz é se na parte de trás dele a gente tem que olhar para a mão enquanto a gente está equilibrando o cesto. A Lisa falou que a gente não tem que. Ela olha porque ela é boa no equilíbrio, com o equilíbrio do cesto na cabeça. Mas se a gente não conseguir, não precisa olhar para a mão. Okay, so we're gonna, I'm gonna put on a slow song. We're gonna drill all the slow moves, including the balance, and then I'll have it go 2 songs in a row, and then we'll just go straight into cool down. Ok. Então agora ela vai passar um drill, ela vai passar um drill com uma música lenta. A gente vai fazer todos os movimentos lentos e aí depois vai ser a parte do cool down, né? A parte final do relaxamento final da aula. Can I ask them if they have any questions before the drill starts? Oh, absolutely. Alguém tem alguma pergunta, gente, antes do último drill? No? Okay, so no questions. Okay.
You were so awesome. Gente, vocês foram incríveis. Any questions? I don't have a question, but I would like to thank you so much, Lisa, for this opportunity to study baskets with you. I don't know, it's so beautiful. Like, I love baskets, and at the same time, I think it's so difficult for me. Like, baskets is something I consider difficult. And I just love the way you and Dawn created this dialect, and that's so beautiful. And you explain in a way that makes it look so simple, and you do in a way that looks so simple. So it's a real opportunity to study with you. Thank you so much. Oh, thank you. Thanks, everybody. Will you tell everyone that they'll have access to the recording, and that I'll get all of that out tomorrow, Monday at the latest? Ok. A Lisa falou que essa gravação vai ficar disponível para gente. Ela vai enviar amanhã, no máximo até segunda-feira, tá? O link. Thanks. Thank It was an you. awesome class. Thank you. So that's it. Stay safe. Alguém quer falar alguma coisa para Lisa, gente, antes dela ir embora? You're awesome. Thank you. I asked them if they want to tell you something before we leave. O workshop poderia durar mais.
Eu toparia por mais 2 horinhas de aula. Oh, some people are asking for more 2 hours of class, Lisa. We can do that. We can definitely do that. Viu? A gente pode fazer isso, só combinar. Ai, vai ser ótimo. Okay, we can do it. We just have to schedule something and with you, May the Lisa. goddess bless you all. Thank you. Thank you. It's so good to see my friends and to meet new friends. So thank you for coming. A Thank Lisa you falou for que é muito that. bom ver os amigos Great. e fazer mais amigos. Então, muito obrigada por terem vindo, todas vocês. Okay. Mwah. Bye. Bye. Bye bye, guys. See ya.